Hello everybody, welcome back to my channel. Module 2, Lesson 2E. Працюємо сьогодні з вами на сторінках 28-29 нашого з вами підручника. So, and let's start our lesson with vocabulary. So, look at the adjectives in the box. Погляньте на прикметники в табличці. Which of them have a positive and which a negative meaning? Котрі з них мають позитивне значення, а котрі негативне. Listen, check your answers. Послухайте і перевірте свої відповіді. Перейдемо до карток, аби вивчити їхнє значення. Отже, прикметники, які описують вашу думку. Amazing – дивовижний. Brilliant – блискучий. Ідея просто ідеальна. Cool – крутий. Exciting – захоплюючий. Fantastic – фантастичний. Frightening – страшний, тобто той, що лякає. Horrible – жахливий. Interesting – цікавий. Weird – дивний. Wonderful – прекрасний. Чудовий. Now let's divide these adjectives into two groups with the positive and negative meanings. Тепер поділимо ці прикметники на дві групи з позитивним і негативним значенням. І так, interesting – positive, awful – жахливий, negative, amazing – positive – дивовижний, cool – крутий, positive, fantastic – positive, so weird – дивний. Це може бути як positive, так і negative. Нехай буде negative. Exciting – positive, frightening – negative, той, що лякає. Brilliant – positive, horrible – negative, and wonderful – positive as well. Але оце слово weird, в принципі, в залежності від контексту, дивний. Дивний, тому що класний, або дивний, тому що погано поводиться. Окей. So now listen and check our answers. Послухаємо, перевіримо відповіді. Positive, interesting, amazing, cool, fantastic, exciting, brilliant, wonderful. Negative, awful, weird, frightening, horrible. Well done. So we are correct. Okay, great. So the next task is task 2. Listen. Listen to Tim talking to his friend Elisa on the phone about a school trip to a cave and answer the questions. Послухайте Тіма, який розмовляє зі своєю подругою Елізою по телефону про шкільну подорож, про екскурсію до печери і дай відповіді на питання. Did Tim enjoy the journey there and back? Чи сподобалася Тіму подорож туди і назад? Did he enjoy the visit to the cave? Чи сподобалося йому відвідувати цю печеру? Окей, listen for the first time. Слухаємо. Hello? Hi, Lisa. Hi, Tim. How are you? I'm a bit tired. Why's that? I went on a school trip to Lumsden Cave with my class today. Really? Yeah, I got up at 6 o'clock this morning. We left at 6:30 from school. Why so early? Well, it was a long trip by bus. It was quite exciting in the beginning, but soon we all got bored on the bus. What was the cave like? It was quite interesting and the guide showed us some amazing things. I went to a cave with my parents once, but I didn't really enjoy it. We walked around and it was quite slippery. Oh, we didn't walk. We went around in boats. So there was water in the cave? That's exciting. Did you swim? It was a very hot day. It was hot outside the cave, but it was cold in the cave, and the water was freezing. Anyway, they told us that it was dangerous to swim there. Too bad. Not very exciting. Actually, something exciting did happen. Mr. Taylor fell in the water. It was so funny. No. Yeah, he tried to stand up in the boat and splash. Sounds like fun. What else did you do?
Nothing much. We had our lunch and went home. 3 hours on the bus again. Awful. What time did you get home? About an hour ago. What? So late? It's 9 o'clock. Now I see why you're so tired. So, let's answer the first question. Did Tim enjoy the journey there and back? Чи сподобалася йому сама поїздка туди і назад? No, he didn't. Ні, не сподобалась. No, he didn't. No, he didn't. So, did he enjoy the visit to the cave? Чи сподобалося йому відвідувати саме печеру? Yes, he did. Так, це йому сподобалось. Yes, he did. So, now let's listen again and choose the correct pictures. A or B. Прослухаємо ще раз і оберемо правильний малюнок. A or B. Ці малюнки є відповідями на деякі питання. Отже, перше питання. What time did Tim's class leave for the school trip? О котрій годині клас Тіма поїхав на екскурсію. How did the students explore the cave? Як учні досліджували печеру? What happened in the cave? Що трапилося у печері? And finally, what time did the students get home? О котрій годині учні приїхали додому? Hello? Hi, Lisa. Hi, Tim. How are you? I'm a bit tired. Why's that? I went on a school trip to Lumsden Cave with my class today. Really? Yeah, I got up at 6 o'clock this morning. We left at 6:30 from school. Why so early? Well, it was a long trip by bus. It was quite exciting in the beginning, but soon we all got bored on the bus. What was the cave like? It was quite interesting and the guide showed us some amazing things. I went to a cave with my parents once, but I didn't really enjoy it. We walked around and it was quite slippery. Oh, we didn't walk. We went around in boats. So there was water in the cave? That's exciting. Did you swim? It was a very hot day. It was hot outside the cave, but it was cold in the cave and the water was freezing. Anyway, they told us that it was dangerous to swim there. Too bad. Not very exciting. Actually, something exciting did happen. Mr. Taylor fell in the water. It was so funny. No. Yeah, he tried to stand up in the boat and splash. Sounds like fun. What else did you do? Nothing much. We had our lunch and went home. 3 hours on the bus again. Awful. What time did you get home? About an hour ago. What? So late? It's 9 o'clock. Now I see why you're so tired. Okay. Now it's 9 o'clock, зараз 9, але вони говорять, що приїхали додому, він говорить, так, що приїхав додому an hour ago, годину тому, тобто 9 мінус 1, так, 8 година. So, at 8 o'clock, so the students got home. Okay. So, the first, what time did Tim's class leave for the school trip? So, they left at 6:30. How did the students explore the cave? B, by boat. 3, what happened in the cave? So, I think their teacher, fell into the water. And what time did the students get home? So, at 8 o'clock, at 8 p.m. So, let's turn to the third task, speak and write. Поговори і напиши. So, read the email and answer the questions below. Прочитайте email і дайте відповіді на ці питання. Okay, so let's read the email. Dear Olivia, how are things? Як справи? I hope you are well. Сподіваюсь, у тебе все гаразд. I went on a school trip last Friday and I had a fantastic time. Я їздила на екскурсію минулої п'ятниці і провела гарний час. We went by coach to the city and visited the Science Museum. Ми їздили автобусом до міста і відвідали музей науки. We arrived there at about 10:30. Ми прибули туди десь о 10:50. It took us 2 hours to get there because of the traffic, but we didn't mind. Зайняло це 2 години через транспорт, але нічого страшного, да? Тобто ми на це не звертали увагу. We had fun on the coach too.
Ми розважалися в автобусі також. We spent all day at the museum and we saw old and new inventions and fossils of dinosaurs. Ми провели весь день в музеї. Ми бачили старі нові винаходи, inventions – це винаходи, and fossils і скам'янілості динозаврів. We even watched a brilliant 3D film. Ми навіть дивилися чудовий фільм 3D. My favorite place, though, was the experiment room. Однак моєю улюбленим місцем була кімната експериментів. It was so cool, we could do our own experiments. Ми могли робити наші власні експерименти. What a day! Який день! It was the best school trip ever. Це була найкраща подорож, найкраща екскурсія. Speak to you soon, Carol. Скоро зустрінемося, поговоримо. Carol. Отже, ми з вами прочитали цей імейл, а тепер давайте дамо відповіді на питання. So, who is writing the email and to whom? І так, хто пише імейл і кому? So, Carol is writing email to Olivia. Carol пише імейл Олівії. When did Carol go on a school trip? Коли Carol їздила у подорож. Так, на екскурсію. So, she went on a trip last Friday. Минулої п'ятниці. Where did they go? Куди вони їздили? So, they went to the city. Вони їздили до міста. How did they get there? Як вони туди добиралися? They got there by coach. Вони їздили туди автобусом. How long did it take them to get there? Скільки часу їм знадобилося, аби туди доїхати? So, it got there. Так, we arrived there at 10:30. 2 hours. So, it took them 2 hours to get there because of the traffic. Отже, це зайняло 2 години. So, what time did they arrive? So, they arrived at 10:30. Вони прибули о 10:45. What did they do there? Що вони там робили? So, they saw old and new inventions and fossils of dinosaurs. So, also they watched a brilliant 3D film and they did experiments. Вони ще робили експерименти, ставили експерименти. So, did Carol have a good time? Carol провела гарно час? Yes, she did. So, Carol is excited. So, read this email one more time and try to answer the questions. Now, think about a school trip. Подумайте зараз про свою екскурсію. Look at the questions in the speech bubble and make some notes. Подивіться на питання, дайте на них відповіді і занотуйте свої відповіді. So, when did you go on the trip? Коли ти їздив на екскурсію? I went нехай буде навіть last month. Нехай буде так, хоча ми розуміємо, що ми їздили на екскурсії, можливо, і ще раніше. Where did you go? Куди ти їздив? Куди ти ходив? Так, куди ти їздив? I went to... Тут треба подумати. Нехай це буде historical museum. To the historical museum. До історичного музею. Наприклад. So, how did you get there? I went by bus. Автобусом, наприклад. По місту, так? What time did you arrive? I arrived at 11 o'clock. So, how long did you stay there? Як довго ти там залишався? So, we stayed there 2 hours. Ми там залишалися 2 години. So, what did you do there? Що ви там робили? І так. Тут давайте напишемо my classmates and I, да? Тому що ми одразу після I перейшли на we. Да? Отже, my classmates and I stay there 2 hours.
What did you do there? Що ви там робили? So, we had a look at old photos. And так, we had a look at old photos. Ми дивилися на старі фото. And і що ще? And inventions. So, at old photos and inventions. So, what time did you leave or get home? Так, I left... Ну, давайте одразу не left, а одразу вже приїхали додому, да? So, I got home at 2 p.m. At 2 p.m. Я був вдома вже о 2:00. So, did you have a good time? Yes, I did. Yes, I did. I had a great time. I had a great time. Я добре провів час. Окей. Great. Для того, щоб наше мовлення, і письмове мовлення, і усне було різноманітним, нам потрібні слова-лінкери. And перекладається як і, тобто поєднує дві основні ідеї, дві однакові ідеї. But роз'єднує ідеї. So розказує про результат цієї ідеї таким чином. Так? І because пояснює explain the reason, пояснює причину чогось. Наприклад, we went to the city and visited the museum. Ми поїхали до міста і ходили до музею. But, але, all my friends had a good time, but I didn't. Усі мої друзі гарно проводили час, але я ні. So, таким чином. We were tired, so we went home. Ми були втомлені, таким чином ми пішли додому. Because, тому що. I ate a sandwich because I was really hungry. Я їв бутерброд, тому що був справді голодним. So now let's complete the sentences with these linking words. So, we didn't visit the museum, it was closed. We didn't visit the museum because it was closed. Ми не відвідали музей, тому що він був зачинений. My friends wanted to buy some souvenirs. We went to the souvenir shop. My friends wanted to buy some souvenirs, so we went to the souvenir shop. Мої друзі хотіли придбати сувенірчиків, тому ми пішли до музею сувенірів. Tina went to Egypt. She didn't buy souvenirs. Tina went to Egypt, but she didn't buy souvenirs. Тіна їздила до Єгипту, але не придбала сувенірів. The journey took 2 hours, and the weather was terrible. And поїздка тривала 2 години, і погода була жахлива. Тобто поєднуємо два негативні аспекти поїздки цієї. We spent the day on the beach, then had lunch at a local restaurant. So we spent the day on the beach and then had lunch at a local restaurant. Ми провели день на пляжі, потім пообідали у місцевому ресторанчику. The place was horrible, we left. The place was horrible, so we left. Місце було жахливим, тому ми пішли з нього. So, and now let's do task D. Write an email to a friend telling him her about a school trip. Напиши імейл своєму товаришеві, розповідаючи йому або їй про свою шкільну екскурсію. So, use your notes from activity B. Користуйтеся своїми нотатками з вправи B. В принципі, ми вже все написали. I went on the school trip last month. I went to the historical museum. I went by bus. I arrived there, можу написати, I arrived there at 11 o'clock. My classmates and I stayed there 2 hours. We had a look at old photos and inventions. I got home at 2 p.m. and I had a great time. В принципі, ось це у вас вже є коротенькі нотатки. З чого ви завжди маєте починати свій імейл?
Звернення. Так, greeting. Dear, hello, hi, ім'я свого товариша. Ну, наприклад, Dear Петро. Так, це перше з того, що ви починаєте. Далі, to use a set phrase. Використовуйте завжди на початку свого імейлу якісь стандартні фрази. I hope you are well. Давайте напишемо. I hope you are well. Сподіваюся, що у тебе все гаразд. I hope you are well. Продовжуємо далі. I'm writing to tell you about. Я пишу тобі про. I'm writing to tell you about my last school trip. My last school trip. Я пишу тобі про свою останню шкільну подорож. Далі переписуєте повністю те, що ми з вами писали тут, ну або якось видозмінюючи його і розширивши його. Наприклад, можна почати з того, що it was. It або it took place. Да? It took place. Вона відбувалася, ця подорож. Last month. Або my class, можна сказати. Або my classmates and I. My classmates and I left home. Поїхали з дому, котрий там, давайте напишемо. Якщо екскурсія була об 11, то ми поїхали з дому о 10. Left home at 10 o'clock. Ми поїхали з дому об 11. Далі, we went to the historical museum. Напишіть, що ви їздили до історичного музею. Так? We went there by bus. We went there by bus. Ми їздили туди автобусом, напишіть. We arrived at the museum at 11 o'clock. Ми прибули до музею об 11 годині. So, my classmates and I stayed there for 2 hours. So, we had a look at old photos and inventions. I got home at 2 p.m. and I had a great time. Тобто, можете переписати цю інформацію до свого імейлу. Сюди. Так, поставте це відео на паузу і можете його, видозмінюючи, зробити під себе, так, свій варіант. Можете розширити свої речення нашими словами-лінкерами, як and. Ну, там and у мене є присутній, але ось слів but, so or because у мене немає. Тобто можете розширити ще ці речення такими виразами, так? I got home at 2 p.m., so I wasn't tired. So I wasn't tired. Я прибув додому о 2 годині, тому я не був втомлений. So, my classmates and I stayed there 2 hours, but we weren't bored. Але нам не було нудно там, наприклад. Да? But we weren't bored. Але нам не було там скучно. Спробуйте розширити ще свої вирази, висловлювання додатковими такими ось виразами. Можна ще because. Да? We arrived at the museum at 11 o'clock. We went there by bus because. Тому що. We went there by bus because the museum wasn't far from our school, наприклад. Ми їхали туди автобусом, тому що музей не був, не знаходиться далеко від нашої школи. Окей. Закінчуйте свій лист виразом yours, bye for now, love, speak to you soon, best wishes і своє ім'я.
Bye for now. Bye for now. And your name. That's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, ставати спонсорами нашого каналу, долучайтесь до спонсорського ком'юніті. Разом ми з вами перевіряємо домашні завдання за робочим зошитом і готуємося до тестових робіт. Goodbye, good luck. До зустрічі на Roundup 2. See you.